Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambam Nithyanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Varyantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Srimahans, Mahans, Kotari, Tanedar, visitors, viewers sitting with us all over the world through Nithyananda TV, two-way video conferencing, YouTube Live, Facebook Live, Kailasa TV, Hinduism Now TV, Twitter, two-way video conferencing, having Nayana Diksha. I welcome all of you and Diksha into Power Manifestation Science, PMS, all the participants all over the world. I welcome all of you with my love and respects. So beautiful to have people from all over the world attending Diksha into Power Manifestation and having Mantra Diksha, Visesha Diksha, Siva Diksha and Mahavagya Ubadesam. All the initiations today. I welcome all of you with my love and respects. Paramashiva's message today from Sri Kailasa. Understand, information itself is enlightenment if there is no delusion. If prabhava is removed, jnana becomes just vijnana. Listen, I'll repeat. If the delusion is removed, information itself becomes enlightenment. For example, I am going to give you the information, very important information today. You are Paramashiva. If the delusion is not there in you, this information is enough. You will become Paramashiva now. Yes, over. Because of your delusion, you, what is going on? I don't know why he is telling all this to me. Oh, maybe he's little Advaitic, so he is teaching all the Advaita to me. Some people talk in the language that, oh, no, how can I be God? I can only be at the most slave. Or, oh, I am a sinner, how can I be God? Or some people, God himself is not there, how can I be God? For some people, maybe he is Advaiti, but he is teaching Advaita in the name of Shaivism, the great intellectual. Siddhantathin Saram Sutta Advaitam. Vartayal Varnikka Mudiyada
சூக்ஷ்மத்தால் உயிரால் மட்டுமே உள்வாங்கக்கூடிய சுத்த அத்வைதம் சித்தாந்தத்தின் சாரம். I'll repeat in English. The pure Advaita which cannot be verbalized, which can only be received through the being, is the essence of Saiva Siddhantam. Sutta Advaitam, pure Advaita. Oneness. Now listen. Listen to the truth. If you have a deep feeling connection with the Guru, the depth of the delusion will melt down. Because of your love to Guru, how much you trust Guru's integrity, he may not be lying. He must be telling only the truth. That trust inspires you and makes you understand. The moment Guru says Shivatvamasi, Paramashivatvamasi, immediately you also feel Shivoham, Paramashivoham. That is what I call Shaktipada. The energy transmission of the pure energy. Understand? When I utter a word, you are Paramashiva, there are 10,000 powerful cognitions which cannot be uttered by word, gets packed with that one truth. You are Paramashiva and comes to you. Understand? Whatever I am sending to you is not a product. It is a whole truck. Truck full of gifts I am sending you. I am not sending you one gift. I am not giving you one rose and say, ooh, no. I am sending you truck load. Truck load of Sirvarisai. When I say you are Paramashiva, 10,000 powerful cognitions which cannot be uttered by words, the whole thing is packed into that one truth, and I am sending this to you. Listen. Understand? Yesterday I was talking about the higher space zones, the vertical space zones like Bhur, Bhuva, Suva, Tapa, Satya, all the lokas, all the different higher worlds, higher existence, and ultimately the Kailasa, highest dimension, highest existence. Even if you know information about those lokas, they become enlightenment. That is the important thing. Understand? In this world, the truths related to this world, knowing does not mean experiencing. The information does not become enlightenment. But the truths about that world, just information becomes enlightenment. Brahmavit Brahmaiva Bhavati. Knowledge becomes reality. Information becomes enlightenment. That is the way Musukunda Chakravarti went to Devaloka and brought Tyagaraja Swami of Tiruvarur. Just one Rishi came and gave the information about Devaloka, and that became experience for Musukunda Chakravarti. He just went there casually for a visit.
Indra received him and said that I have a war now, can you help me? And Musukunda Chakravarti said, why not? And he took the whole Chola army and supported Indra, and Indra won the war. Because Indra won the war, Indra asked, I should give you some gift, what do you want? Understand? The inter-dimension travel, the inter-world, inter-space travel was common lifestyle for us. This is all not false. I am telling you, the evidence. Musukunda Chakravarti went there and supported Indra and won the war, and then came back. Evidence. 7 Tyagaraja Swami are in Tamil Nadu. Vedaranyam, that's one. Tiruvarur is the main deity. The 7th Tyagaraja Swami, nowhere in the deity you can see even one small symptom or any evidence. It is man-made in this world. See, I am working on making deities, signs, literally from the time I know myself. From the time I know myself, maybe at the age of 3, I started playfully carving. From that time I am in this field, almost last 39, 40 years. I am in this field. Never a metal deity can be made without any evidence or without some imperfection left. For example, this side, right side finger, like a right side, left side thumb and right side thumb, there may be a small one thread difference. The right side nail, left side nail, one thread difference. I guarantee and challenge, any of you go and see any of these Tyagaraja Swamis, and you can see, you may not be able to touch, but you can see, quite a good distance you can see, quite, maybe even when Tiruvarur Tyagaraja Swami comes out for processions, temple rituals, you can see him as close as 2 feet, 3 feet. And I am telling you, Tirunagai Karonam, Vedaranyam and Tiruvarur, all these 7 deities, actually Indra was trying to play games with Musukunda Chakravarti. Musukunda Chakravarti, after the victory, Indra asked Musukunda, what do you want? Musukunda Chakravarti said, I want the Tyagaraja Swami. I have everything in Cholarajyam, nothing is missing. Everything you have in Indraloha, I have in Cholarajyam, nothing is missing. Maybe give me the Tyagaraja Swami. I want to take Tyagaraja Swami and do puja, because in Tiruvarur the Paramashiva is in the form of Swayambhu. He is just the snake hill. In the form of snake hill is manifesting. He is a Swayambhu. Maybe Musukunda Chakravarti had a deep desire. He wanted to worship Paramashiva with a form, with Devi. So he said, all right, give me the Tyagaraja Swami. I want to worship. And Indra was naturally shocked. How to give the Anmartha Puja Murti? Then secretly he made the replica and gave it to Musukunda Chakravarti. But Indra is missing the point. Paramashiva's favorite place is South India. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவனானாலும் தென்னாட்டவர்க்கே உரிமையுடையவன். He may be God for the whole world, but he belongs to South India. Paramashiva appears and tells Musukunda Chakravarti, hey, he has made a duplicate murti and given it to you. And then Musukunda Chakravarti again goes to Indra and said, why did you do this? Indra again played the same game. He gave 6 murtis, replica. Every time when he comes down, Tyagaraja Swami says, no, not this one, go.
And then finally, Indra was not able to cheat anymore and then gave the original Tyagaraja Swami, which was his Anmartha Murti. He brings that original Tyagaraja Swami and installs in Tiruvarur. For all the other 6 deities also, he made beautiful temples all over south. Listen to this carefully. What is the evidence? I had Arunagiri Yogeshwara's darshan and he himself gave me the kavi. Evidence is that cloth he gave me, it was not fitting with any fabric available in planet Earth till now. We cut a piece of that cloth and sent it to London, Manchester, UK, Manchester. As all of you know that Manchester is literally the place, headquarters of fabrics. The laboratory to which we sent, the top laboratory, they said as on now, there is only 3,000 different types of fabrics available on the planet Earth. But this fabric is not fitting in any of the 3,000, Swamiji. The cloth Arunagiri Yogeshwara gave me, we sent a piece. We sent a bit to London, Manchester, UK, Manchester. They thoroughly analyzed. Almost they took 9 months. After that, they are giving the report. This fabric is not matching with any fabric available on planet Earth. So this is the evidence. The cloth is not from this world. It is from somewhere else, mapped, brought down to this space. Same way, if you see 7 of these Tyagaraja Swamis, not even one spot you can identify, have evidence to prove it is man-made. Such perfection cannot exist in this human plane, because when the eyeballs move, when they make the deity mold, even when the eyeballs move, that movement is enough to miss the dimension of right, left, the symmetry of the deity will be lost because the eyeballs move. Only if the deity is done by somebody whose eyeballs don't move, the eyelids don't close, perfection can come. That eyeballs not moving, eyelids not moving is only the boon given to devatas, gods, not for any human beings. தத்துவங்கள் 36 ஒன்று மிகினும் குறையினும் கன்சுமிட்டல் வாழ்வின் வாழ்க்கை முறையாய் ஆகும். சித்தர் பெரிய ஞான கோவை. Six principles. Even one goes up or comes down, the eyelids movement will become natural flow of life energy in the body. Actually, I am consciously overflowing with Tanjavur Brigadishwara's Kumbhabhishekam. That is why too much Tamil is coming today. Doing Prana Pratishta of Bididi temple and doing the Mandala Abhishekam and filled with the glory of Brigadishwara and Rajaraja's sacrifice. Sacrifice of Rajaraja and glory of Brigadishwara's temple. Few days before I spoke in Tamil, I came specially for Tamil Satsang and told that
Tanjavur temple Kumbhabhishekam should happen as per Agama, not only as per Agama, as per Maguda Agama, the original Agama with which Rajaraja built the temple and wanted the puja to be continued. And as usual, all the anti-Hindu ecosystem started trolling. நீங்க எல்லாம் ட்ரோல் பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசினேன். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த ஹிந்து மத விரோத, ஹிந்து மதத்தை அழித்தாகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற இந்த திராவிஷ ராட்சச கும்பல், அது ஒரு பெரிய கேங்கு. அதுல வந்து நிறைய கும்பல் இருக்கு. திராவிஷ கும்பல் மட்டும் இல்ல, ஹிந்து மத விரோத சக்திகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கும்பல். அந்த கும்பலுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்க ஃபண்டமெண்டலாவே ராட்சசத்தன்மை, வயலன்ஸ், அதை சார்ந்து அந்த கருத்துக்களாலே மூளைச்சலவை செய்யப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அதுக்காகவே ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தையே உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்க. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எல்லா துறையிலையும், ஊடகம், இந்த மாதிரி எல்லா துறையிலையும் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளை ஆக்கிரமிச்சு ஒரு பெரிய ஈகோ சிஸ்டமே பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. நேச்சுரலா அந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு அந்த வயலன்ஸ், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். எனக்கு நல்லா புரியுது, இல்லைன்னு சொல்லல, அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்குத்தான் அடிக்கிறதுக்கும் வம்பு பண்றதுக்கும் தொந்தரவு பண்றதுக்கும் என்னைய வச்சிருக்கீங்கல்ல. என்ன, ஒரு 4 மீம்ஸை போடு, அப்புறமா ஆத்திர அடங்கலைன்னா ட்ரோல் பண்ணு, அதுக்கப்புறமா ஆத்திர அடங்கலைன்னா இந்த ஊர்ல இருக்கிற குப்பை குளத்தெல்லாம் ஒன்னா கூட்டி ஒரு மூட்டையா கட்டி அதுக்கு பேர் கொடும்பாவின்னு பேரை வச்சு என் போட்டோவை மாட்டி கொளுத்துவீங்கல்ல, அதையாவது பண்ணிக்கோ. செக்ஷுவல் மாஸ்டர்பேஷன் மாதிரி வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷன் தான் இந்த கொடும்பாவி கொளுத்துறதெல்லாம். அப்படி அதுவும் முடியலைன்னா, அதோடையும் ஆத்திரம் அடங்கலைன்னா, அதான் ஊர் முழுக்க ஒரு ஊர்லயும் ஆசிரமம் கட்டி வச்சிருக்கல, எங்கேயாவது போய் கல் எடுத்து அடிக்கிறது, எதையாவது கொளுத்துறது, தெய்வங்கள் இதை உடைக்கிறது, அதையெல்லாமாவது பண்ணி தொலைச்சிக்கோ. அப்பவும் மாத்திரம் அடங்கலைன்னா இப்ப யாராவது போற வரவனை கூப்பிட்டு யாராவது ஒரு 4 பேரை ரெடி பண்ணி நித்யானந்தர் என்னை கையை பிடிச்சித்தாரு, காலை பிடிச்சித்தாருன்னு எதையாவது வீடியோவில் போட்டு பேச வச்சு அதை ஒரு 4 நாள் ஓட்டி ஆத்திரத்தை அடக்கிக்கோ, தீர்த்துக்கோ. அப்பவும் முடியலைன்னா இருக்கவே இருக்கு. நித்யானந்தர் மேல கேஸ் கொடுக்கணும்னா எந்த எவிடன்ஸும் தேவையில்லை. நீ பாட்டுக்கு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நித்யானந்தர் மேல கேஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வெத்து வெள்ளை பேப்பர் கொடுத்தா போதும், அவங்களே என்ன வேணுமோ எழுதிப்பாங்க. சின்ன வயசுல வீட்டில் எங்க பாட்டனாரெல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அது தீர்றதுக்கு இந்த தேவாரம், திருவாசகம், பெரிய பெரிய புக்கெல்லாம் இருக்கும் வீட்டில். அந்த தேவாரம் புக் எடுத்து கயிறு போட்டு பார்த்தல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கயிறை எடுத்து தேவாரம் புக்கு மேல வச்சு போட்டு பார்ப்பாங்க. எந்த பக்கம் திறக்குதோ அந்த தேவாரத்தை தினந்தோறும் பாடி இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த பிரச்சனை தீரணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிப்பாங்க. உண்மையிலேயே பிரச்சனை தீர்ந்துரும். அந்த கயிறு போட்டு பார்க்கறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நித்யானந்தர் மேல கேஸ் கொடுக்கணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே அந்த ஐபிசி புக் எடுத்து கயிறு போட்டு பார்த்து எந்த பேஜ் வருதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களே எழுதிப்பாங்க. இதுக்கு எவிடன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. அந்த மாதிரி எதையாவது பண்ணி தீர்த்துக்கோ. அப்பா, உங்க விளையாட்டெல்லாம் என்னோட நிறுத்திக்கோங்க. பிரகதீஸ்வரர் பெருவுடையார், தஞ்சை பெருவுடையார்லாம் எடுத்துட்டு போகாதீங்க. அவர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். சக்தி வாய்ந்தவர் மட்டும் இல்லாம சும்மா இருக்க மாட்டார். அதுதான் உங்களுக்கு அரிப்பு தீக்கிறதுக்கும் இந்த வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷன் பண்ணிக்கிறது. அதுக்கு தான் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்கல்ல. இதையெல்லாம் எதையாவது பண்ணிட்டு
சைலண்டா இருக்கலாம் இல்ல. அனாவசியமா அங்க போய் தமிழ்ல கும்பாபிஷேகம் பண்ணு, தமிழ்ல கும்பாபிஷேகம் பண்ணு. ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. தஞ்சை பெருவுடையார் 1000 ஆண்டுகளாக பீரங்கி குண்டுகளையெல்லாம் தாங்கி எத்துணை எத்துணை ஆதிக்கங்களை, எத்துணை போர்களையெல்லாம் தாங்கி நிமிர்ந்து நிற்கும் பெருமான், சக்தி வாய்ந்தவர். உங்களுடைய இந்த விளையாட்டெல்லாம் ஏன் லெவலோட நிறுத்திக்கோங்க. அதான் வச்சிருக்கீங்கல்ல என்ன இந்த அடிச்சு பழகிறதுக்குன்னு, அதோட பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. அவர் லெவலுக்கெல்லாம் போக வேணாம். எனக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி பரமசிவன் பேரருளாலே. முறையாக ஆகம முறைப்படி கும்பாபிஷேகம் நிகழ்கின்றது. அதுக்கான எல்லா பூர்வாங்க சடங்குகளும் துவங்கிவிட்டன. மிக அருமையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம், திருப்தி, நிம்மதி. ஆஹா, ராஜராஜன் அந்த ஆலயத்தை செய்து வைத்து கும்பாபிஷேகம் செய்த பொழுது தமிழ் இனத்திற்கே ஒரு பெரிய பொற்காலம், சைவத்திற்கே பெரிய பொற்காலம் மலர்ந்தது. அது மாதிரி இந்த கும்பாபிஷேகம் பெருமான் அருளாலே சைவத்திற்கும் தமிழ் இனத்திற்கும் ஒரு பெரும் நன்மையாக வர வேண்டும் என்று பெருமானை பிரார்த்திக்கின்றேன். இந்த ரவுடி ராட்சச இந்து விரோத கும்பல் எல்லாம் அடிக்கிறதுக்கும், உங்க வயலன்ஸை தீர்த்துக்கிறதுக்கும், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வாந்தி எடுக்கிறதுக்கும், வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷனுக்கும் தான் என்னைய வச்சிருக்கீங்கல்ல. என் லெவலோட நிறுத்திக்கோங்க. அவர் லெவலுக்கெல்லாம் போக வேணாம் ஐயா. நம்முடைய பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள், இந்தியாவில் இருக்கின்ற நம்முடைய எல்லா பக்தர்களும் தயவு செய்து தஞ்சாவூர் பிருகதீஸ்வரர் ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும், அது மட்டுமல்லாது அங்கு வருகின்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் போன்ற சேவைகள் செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்ம தஞ்சாவூர் ஆதீனமும், நமக்கு தஞ்சாவூர்ல பிரான்ச் இருக்கு, அந்த பிரான்ச் பக்தர்களும், சோழ நாட்டில் இருக்கிற மற்ற பிரான்ச் பக்தர்கள், திருச்சி மற்றும் பாண்டிய நாட்டு பிரான்ச்சஸ், மதுரை, ராஜபாளையம், பல்லவ நாட்டு பிரான்ச்சஸ், தொண்டை நாட்டு பிரான்ச்சஸ், இவங்க எல்லாரும் தஞ்சாவூர் கும்பாபிஷேகத்திற்கு முழு ஈடுபாட்டோடு வருகின்ற பக்தர்களுக்கு எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். நம்ம பக்தர்கள் வெறும் பக்தர்களாக செல்லாமல் சேவகர்களாகவும் சென்று சேவையும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். Let me come back to the satsang. If you see the Tyagaraja Swamis of the 7 temples, only then you will understand that deities are actually from other world, from the higher space zones brought.
That is the evidence. Our ancestors used to regularly travel, go and come back regularly. They had a regular communication, regular travel infrastructure. Information can become enlightenment immediately if the depth of the delusion can be reduced. பாசத்தின் அடுக்கு அளவு அழிந்து குறையுமானால் பதி பசுவின் உயிர்ப்பிலிருந்து முழுமையாக வெளிப்படுவார். Ishvara manifests in Jiva if the delusion about the Jagat is removed. Information can become enlightenment just if the delusion can be removed by any which way possible. When you have a deep feeling connection towards the Guru, the integrity to Guru makes you understand the truth is talking is the truth. It hits your heart. Some of you may be thinking that what I spoke in Tamil so long, it's a little difficult to translate. But I'll give the essence of what I am supposed to teach you today in English itself, so you don't miss the initiation process. Understand this. The delusion if it can be brought down, information can become enlightenment in you. Listen carefully. This one principle. Yesterday I was talking about this. I will complete this principle. If you are coming to Satsang today, please watch yesterday's Satsang and watch today's Satsang, then you will understand the continuity.
See, there are four natural principal forces as and now science is able to lay there its hands. That four is gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force, strong nuclear force. If you know about these four forces on this planet Earth, you can play with those understandings, knowledge in multiple ways to make your life comfortable, luxurious in planet Earth. If you can understand the higher space zones like a Tapoloka, Satyaloka. In Tapoloka, what is gravitational force rules? The gravitation theory of Tapoloka. Electromagnetic force principles and theories in Tapoloka. Weak nuclear force principles and theories in Tapoloka. Strong nuclear force principles and theories in Tapoloka. If you know, you will just have access to Tapoloka. I'll give you a simple introduction. The gravitation rule. Listen, gravitation theory in Tapoloka is nothing but, see, tapa, exact word tapa means burning. Your ability to burn your thoughts. Your ability to burn your thoughts liberates you from gravity of Tapoloka. Listen. If you have too many thoughts, you will feel heavy. If the number of thoughts inside you is less because of unclutching, unclutching is the ultimate burning. Tapoloka, gravity will not pull you down. You can just levitate and master the power of gravitational force in Tapoloka. I can actually give you precise, just like Newton's theory of gravity in planet Earth. I can give you the theory of gravity in Tapoloka. I'll do that. I'll do these four then principal forces and the theories for Tapoloka. Gravitation theory for Tapoloka, electromagnetic theories for Tapoloka, and weak nuclear force principles for Tapoloka, strong nuclear force principles for Tapoloka. I'll give you all the four for Tapoloka. Understand? The electromagnetic force of Tapoloka is burn your stomach with mantra without adding any solid. Nirahara Samyama. All this with a reason only I have designed. Nirahara Samyama. A person who has mastered his tummy, who can burn the fire in the tummy. Listen carefully. வயிற்றின் ஜடராக்னியை மந்திர நெருப்பினால் மாய்க்கத் தெரிந்தவன் நம் ஜீரண நீரை நெய்யாய் ஆக்கி மந்திரமே விறகாக்கி ஜடராக்னியை வளர்க்கத் தெரிந்தவன் தபோலோகத்தின் சாநித்தியத்தில் நிரந்தரமாய் இருப்பான்.
listen carefully. The fire in the stomach should be burning, kindled intensely just by mantra without adding any solid food. And when you feel like really you can't handle anymore, you may faint, add liquids, juices. Try this for a few days, then you will understand what I am talking. The whole electromagnetic force of the body will just shift to the next level. I am telling you. To all my disciples, I am telling you. I will never torture you. I am not sadist. I will never torture you with false propaganda or false ideas. I myself have lived this Nirahara. See, from 100 I came to 70. 30 kg I pulled out of my body. And 20 hours a day I am able to work without even having the idea of tiredness. Just because I pulled this 30 kg out, I am going to live 50 more years longer on the planet Earth. Already I have decided to live long. And now 50 more years extra. Good news for my disciples. Listen. The electromagnetic force in Tapoloka is kindled in you by not having the habit of solid food eating. I tell you, whoever prepares their body, their system, without having solid food regularly as a lifestyle, they are ready, their body is qualified to be in Tapoloka. If you can just live by liquid, you can reach Tapoloka. If you can live just by smelling the food, havis, that's all, nothing else, you can reach Kailasa itself, because in Kailasa only smell is the food. Only smell is the food. No other food. The third force, weak nuclear force. Listen. Listen to this very carefully. When you chant the Mahavagya, or when you unclutch the intense conscious decision, will, persistence you manifest is the weak nuclear force of Tapoloka. Your will, persistence is the weak nuclear force of Tapoloka. And anyone who manifests the will persistence, unclutches, or chants Mahavagya intensely and reaches oneness,
you develop the weak nuclear force of Tapoloka, because that burning burns all the patterns. Your body, your system is now qualified. You are qualified to reach Tapoloka. சிந்தையை நிந்தை செய்து எந்தையை நினைந்து உள்ளத்துள் உள்ளியவாறே உள் கிடந்து நிர்விகல்பத்து நிலைத்திருக்கும் நிஜபோத நிர்மல நிர்விகார நிர்குண நிராபாச நிశ్చல நிரஞ்சன நிர்பய நிர்மோக நிர்காரண நிர்விகல்ப சமாதியில் நிலைத்திருக்கும் மன உறுதி தபோலோகத்து வெளிப்படும் அணுசக்தி. உங்களுடைய உயிரின் மூலக்கூறான அணு உயிர்த்தெழ, ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள், உயிரினுடைய மூலக்கூறான உயிரணு, உங்களுடைய உயிரின் மூலக்கூறான உயிர் அணுவின் சக்தி உங்களுக்குள்ள வெடிக்கணும்னா எப்படி? இந்த வெளியில இந்த பூலோகத்தில் அணுசக்தியை பயன்படுத்தி அணுசக்தி உலைகள் அமைத்து அதை எலக்ட்ரிசிட்டியாவோ நல்லதுக்கோ கெட்டதுக்கோ எதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்கள் உயிர் அணுசக்தி நிர்விகல்ப சமாதியிலே உங்களை நிலைநிறுத்தக்கூடிய நிதானம், நிதானமும் ஆன்மீக தீவிரத்தன்மையும் ஒன்றோடு ஒன்று நேரடியாக தொடர்புடையது. சமாதியை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கின்ற தீவிரத்தன்மையும் மிகுந்த உயிர் தெளிவு சார்ந்த நிதானமும் ஒன்று. பேஷன்ஸும் ஒன்று. ஸ்ரத்தை, ஆழ்ந்த ஆன்மீக தீவிரத்தன்மை, நிதானம், இந்த மூன்றுமே ஒன்றுதான். அந்த உணர்வு நிலை உங்கள் உயிரணு சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற சூத்திரம். இதுதான் தபோலோகத்திலே உங்கள் உயிரணு சக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரகசியம். The strong nuclear, weak nuclear force principles of Tapoloka is your will, persistence and ability to unclutch. அடுத்து the strong nuclear force in planet Earth. The strong nuclear force cannot be manifested. Whatever is manifesting, we can study, that's all. The strong nuclear force principles of Tapoloka. In Tapoloka, what is strong nuclear force and what is the principle? The absolute eternal bliss. Nithyananda. Your ability to generate Nithyananda in you is the principle of strong nuclear force in Tapoloka. எப்பொழுதும் பரமசாந்தத்திலும் நித்யானந்தத்திலும் நிலைத்திருக்கின்ற சக்தி, அதுதான் தபோலோகத்திலே உயிரணு வெடிப்பு சக்தியாக
நமக்குள் மலரும். என்ன நடந்தாலும் சரி, என்னையா பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற தெளிவோடு தனக்குள் நித்திய ஆனந்தத்தோடு நிலைத்திருக்கின்ற தெளிவு, அதுதான் உயிரணு வெடிப்பை நமக்குள் உருவாக்கும் தபோலோகத்தின் சத்தியம். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். எதை வேண்டுமானாலும் விடலாம். நமக்குள் இருக்கின்ற நித்யானந்தத்தை, நித்தியமும் ஆனந்தமாக நிரந்தரமா ஆனந்தமா நிம்மதியா இருக்கின்ற அந்த தன்மையை விடக்கூடாது. நம்ம பெரியவங்களுக்கெல்லாம் நடக்காததா நமக்கு நடந்துற போது என்னையா இருக்கு? என்னைய கேட்டாங்க, ஜெயில வச்சாங்களே, அப்ப எப்படி சாமி நிம்மதியா இருந்தீங்க, ஆனந்தமா இருந்தீங்கன்னா? அட, எங்க அப்பர் திருநாவுக்கரசரையே வச்சுதான் ஜெயில வச்சாங்க. அப்ப அதுக்கு பிறகு என்ன, அவருக்கு பண்ணாதே எனக்கு பண்ணிட்டாங்க. அப்பன் திருநாவுக்கரசரையும் தான் வச்சாங்க. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் விங்கிள வேனிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்த இணையடி நிழலேன்னு ஜெயிலுக்குள்ள சுண்ணாம்பு காலவாய்க்குள்ள உட்காந்து பாடுறாரு ஐயா. சுண்ணாம்பு காலவாய்க்குள்ள உட்காந்துட்டு இந்த விஷுவலைசேஷன், இந்த கற்பனை வரணும்னாலே அது எவ்வளவு பெரிய உள்ளுக்குள்ள ஸ்திரத்தன்மை இருக்கணும். சுண்ணாம்பு காலவாய்ங்கிறது சும்மா இல்ல. திருவண்ணாமலையில இந்த மாட்டு சந்தை நடக்கும் பொழுது காலேஜ் கிரவுண்ட்ஸ்ல அந்த சுண்ணாம்பு காலவாய் போடுவாங்க. போய் ஒரு தரம் பார்த்துட்டு வாங்க வேணா. மதுரையில வைகை நதி கரையில போடுவாங்க. போய் ஒரு தரம் பார்த்துட்டு வாங்க. பக்கத்துல 20 அடி தூரம் போனாலே உடம்பெல்லாம் எரியும். இதுல காலவாய்க்குள்ள உட்கார வச்சிருக்காங்க இவரை. அப்பர் பெருமானை, திருநாவுக்கரசு பெருமானை அங்க உட்காந்துட்டு பாடுறாரு பாருங்க. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் விங்கிள வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும். விஷுவலைசேஷன் பாருங்க. அதாவது தடையில்லாத சுத்தமான வீணை, மாசில் வீணை, மாலை மதியம், மாலை நேரத்திலே வருகின்ற சந்திரன், வீசு தென்றல், தெற்கிலிருந்து வருகின்ற காற்று, மாசில் வினையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் விங்கிளவேனில், இளவேனில் காலத்து வெதர், மூசு வண்டரை பொய்கையும். இந்த வண்டுகள் தேன் குடித்து மயக்கத்தினாலே எழுப்புகின்ற சப்தம் தான் மூசு வண்டரை. இந்த சப்தத்தை கிளப்புகின்ற வண்டுகள் எல்லாம் மொய்க்கக்கூடிய பொய்கை, தாமரை தடாகம் போன்றதே ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே. எங்க உட்கார்ந்துட்டு? சுண்ணாம்பு காலவாய்க்குள்ள. இந்த விஷுவலைசேஷன் அங்க வரணும்னாலே ஸ்திரமாக பெருமானுடைய திருவடியில் தன் உயிரை நிற்பித்து அதனால் பொங்கும் நித்யானந்தம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸால செத்துருக்கணும்னா நான் 10,000 தரம் செத்துருக்கணும் ஐயா. ஸ்ட்ரெஸ்ஸால செத்துருக்கணும்னா நான் 10,000 தரம் செத்துருக்கணும். நல்ல வேளையா
நான் முளைக்கும் முன் இந்த உடம்பிற்குள் தான் தானாய் முளைத்து பரமசிவ பரம்பொருள் அருளியதால் இன்னமும் உயிரோட இருக்கும். பரமசிவன் சத்தியம்னு காட்டுறதுக்கு வேற எந்த மிராக்கிளும் நான் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. இன்னமும் நான் உயிரோட இருக்கிறதாங்க என் மிராக்கிள். இத்தனை பேர் இத்தனை விதத்துல எத்தனை லெவல்ல தாக்குறார்கள். பெருமான் இன்னும் நம்மளை ஆனந்தமா வச்சிருக்காரு. அதுதான் பெருமான் இருக்காருன்றதுக்கு சாட்சி. அவர் பரமசிவன் சத்தியம். அவர் நமக்கு என்றென்றும் இன்றும் கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறார். இந்த சத்தியத்துக்கு சாட்சி சொல்றதுக்காகத்தான் என்னை உயிரோட வச்சிருக்காரு. அதனாலதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். சத்தியம், அவர் சக்திகள் சத்தியம், நமக்கெல்லாம் சாத்தியம். Understand the principles of these four forces: gravitational force, tapoloka, electromagnetic force of tapoloka, strong nuclear force of tapoloka, weak nuclear force of tapoloka. I will actually make a clear theory and present it to you guys. Just like Newton's theory. I'm not saying Newton's theory is right. I'm only saying, like how Newton tried to make theories for gravitational force, I'll make a clear theory and principle for the gravitational force of tapoloka. So for all these seven zones, Bhur, Bhuva, Suva, Tapa, Satya, for all these zones, I'll give the principles of all these four theories: that gravitational force principles, electromagnetic force principles, strong nuclear force principles, weak nuclear force principles. If you understand these four principles of different loka, Suvarloka, Tapoloka, Satyaloka, you yourself will align your lifestyle to those higher space zones. Because who wants to go to Naraka? Everyone wants the higher zones. So if you want that higher zones, apply these principles and prepare yourself. That's all. It is as simple as that. See, this theory of everything, TOE, final theory, ultimate theory, or the master theory, is a hypothetical, single, all-encompassing, coherent theoretical framework of physics that fully explains and links together all physical aspects of the universe. Finding a TOE is one of the major unsolved problems in physics. I tell you, just if you add C, consciousness, this whole TOE mystery will be solved. Consciousness means
what you decide to cognize as you, that is the source, TOE, of everything, the whole ontology of physics. Metaphysics of physics. Understand, physics by itself cannot be understood absolutely by mind. Only the metaphysics of the physics can be understood by the mind. The metaphysics of the physics is consciousness, the decision to cognize your source is TOE of physics. I'll come up with a more detailed theorems and principles. I'm telling you, these principles I am teaching can be directly used for an individual to manifest powers and raise his quality of life. It can be used even collectively to raise the quality of the life of the humanity. Now, I'm giving you one challenge and one commitment. The commitment is this whole coronavirus epidemic will be solved. We are going to do it consciously. By Paramashiva's grace and Kalabhairava's protection, we are going to do this through conscious process. We will all sit and chant Mahavagya all over the world. Continuously, with a will, persistence and manifesting Paramashiva's grace, connecting with Paramashiva and letting Paramashiva manifest through us, channeling Paramashiva through deep prayer and oneness, and clearing this whole coronavirus epidemic problem. One, with the grace of Paramashiva, we will solve this whole problem. That is our commitment. Challenge. Anyone who is really interested in manifesting conscious power, please join these sessions. We will be starting from tomorrow. From tomorrow we will be starting morning after satsang, evening after satsang, and February 7th, 9 p.m. to 9 p.m. Sorry, February 7th, 9 p.m. to February 9th, 9 p.m. Almost 48 hours. That is going to be continuous. But from tomorrow, morning and evening after satsang, I wanted to invite, I sincerely invite everyone who wants to join this Anda Mahavagya Japa. All over the world. This project is going to be done by Sri Kailasa Uniting Nations for Alternative and Holistic Healthcare. With the grace of Paramashiva, we will support humanity to have the best quality of life. This is my commitment and my invitation and my challenge. All three. Yes, now we will start the initiation. Samaya Diksha. Listen. Listen carefully and intensely. First, Gayatri Mantra. In Hindu tradition,
Before any Diksha, Gayatri has to be given. So I am first giving you the Gayatri mantra, Gayatri initiation. Then we'll give you Samaya Diksha. So please listen to Gayatri and repeat along with me. Om Bhur Bhuvaha Suvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Next, Samaya Diksha, Siva Diksha mantra. Listen carefully, intensely, and repeat along with me. This is the passcode for us to connect ourselves with Paramashiva. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Now the third, Mahavagya. Listen to Mahavagya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Now, understand, morning when you do Shiva Puja, chant Gayatri 11 times. Chant Shiva Moola Mantra 108 times.
Mahavagya. Whenever you want to manifest powers, chant Mahavagya. Morning before you do puja, chant Gayatri 11 times. Second, after puja, chant Shiva Moola Mantra 108 times. Whenever you want to manifest powers, chant Mahavagya. Now, I am initiating all of you into 4. Please just note down this 4. Watch live satsang every day. Second, do puja every day. It's just a few minutes to raise your electromagnetic force. Third, do yoga every day as much as possible. Third, do power manifestation by chanting Mahavagya every day. I am initiating all of you into all these 4. Enjoy it from today. So now, this is the powerful cognition for today's process. Listen, with the grace of Paramashiva, I'm going to connect all of us to Paramashiva and the space of Sri Kailasa. Listen, just like Newton's law of universal gravitation, I'm giving you the law. See, listen, Newton's law of universal gravitation is usually stated that every particle attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Now I am giving you the law of gravitation for Tapoloka. Law of gravitation in Tapoloka is every pattern attracts the same frequency vibrational patterns in the universe with a force directly proportional to the number of times it is repeated, encouraged, supported consciously, and inversely proportional to the bio-memory of what you decide as your core existence. So F equivalent to G into M1 into M2 within the bracket divided by R square is the Newton's law. Now I am giving you the law of gravitation in Tapoloka. F is equal to gravitational force in Tapoloka. G is equivalent to bio-memory, your conscious cognition of what you are. M1 is the pattern, M2 is the patterns repeated number of times, consciously supported and encouraged. R is the frequency or the vibration or the guna, character of these two patterns. The character from which these two patterns stems out is R. Apply this law, you will understand the gravitation principle in Tapoloka. I'll expand on it in the further satsang. So today, now sit with intense will, conscious will to unclutch and connect with Paramashiva in oneness. Chant the Mahavagya intensely. Keep the Atmalinga in your hand and sit straight in mandala to connect with Paramashiva. Paramashiva, by the grace of Paramashiva, let Kundalini Shakti be awakened intensely in all of us. Let Paramashiva
manifest through this being, me, and connect all of us to himself and to the Sri Kailasa. Paramashivoham. அதுவே தலம் அருணாச்சலம் தலம் யாவிலும் அதிகம் அது பூமியின் இதயம் அறி அதுவே சிவன் இதய பதியாமொரு மருமத்தலம் பதியாமவன் அதிலே பதிவானொளி மலையாய் நிதம் அருணாச்சலமெனவே அருணாச்சல பேரற்புதலிங்கத்துருக்குள் ஆதிநாள் மார்கழியில் ஆதிரை அஜோதி எழும் ஈசனை மால் முன்னமரர் ஏற்றி வழிபட்ட நாள் மாசி சிவராத்திரி அம்மற்று கிரியாக தங்களருளால் உலகம் தாங்குவதற்கன்றே இங்குறைவன் சித்தனென என்றும் எனதுள்ளே பொங்கி ஒளிரும் புகைப்பல் போகமொடு என்றுள்ளே எல்லா உலகும் தகையவியலால் புல்லாவினைகள் குணமாம் புகலீது இல்லாததுவாம் எது கண்ணுறலால் எல்லாரருணாச்சலமாம் இதுவே எல்லாரருணாச்சலமாம் இதுவே தெரியல்லை உற்று கண்ணுற்றால் கருத்தினால் தூர கருதினாலுமே வருத்தமுறாது வராத வேதாந்த அறுத்த விஞ்ஞானம் பார்க்கும் உண்டாமே அறுத்த விஞ்ஞானம் பார்க்கும் உண்டாமே யோசனை மூன்றாம் இத்தலவாசற்கு ஆசருதி கையாதியின்றியுமின் பாசமில் சாயுச்சியம் பயக்கும் மே ஈசனாம் என்றன் ஆணையினானே ஈசனாம் என்றன் ஆணையினானே இருப்பிடம் இத்தலம் தான் ஒன்றுவார் பிறக்கின்னாவும் உண்மையை கண்ணோர் புண்ணி ஒன்றுராது
மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிடவேனிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்த இணையடிழலே. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிடவேனிலும் நமச்சிவாயவே ஞானமும் கல்வியும், நமச்சிவாயவே ஞானமும் கல்வியும், நமச்சிவாயவே நான் அறிவிச்சையும், நமச்சிவாயவே நானவின்றேதுவே, நமச்சிவாயவே நன்னெறி காட்டுமே. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிடவேனிலும் வாழ்த்தவாயும் நினைக்க மட நெஞ்சும், வாழ்த்தவாயும் நினைக்க மட நெஞ்சும், தாழ்த்த சென்னியும் தந்த தலைவனை சூழ்த்த மாமலர் தூவி துதியாதே வீழ்த்தவாவினை ஏன் நெடுங்காலமே. மாசில் வீணை மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிடவேனிலும் வேதநாயகன் வேதியர் நாயகன், வேதநாயகன் வேதியர் நாயகன், மாதி நாயகன் மாதவர் நாயகன், ஆதிநாயகன் ஆதிரை நாயகன், பூதநாயகன் புண்ணியமூர்த்தியே. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிடவேனிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எல்தை இணையடி நிழலே. ஈசன் எந்தை குண்டலினி குல குண்டலினி. Stretch the spine, explode in all the beings. Let Paramashiva intensely be awakened, a strong nuclear force in every being. Explode and connect all of us to Sri Kailasa. Shivaya Namaya Nama Shiva Ma Shivaya Namaya Nama Nama Shivaya. Shivaya Namaya Nama Shiva Ma Shivaya Namaya Nama Nama Shivaya. வாழ்கொண்டு சாயா தலையங்கள் தலையங்கள் யாழ்கண்டு சாயும் சிவசங்கரா, கண்டு சாயாத படையங்கள் படையங்கள் யாழ்கண்டு சாயும் சிவசங்கரா. Shivaya Namaya Nama Shiva Ma Shivaya Namaya Nama Nama Shivaya. குழப்புவழி அன்ன கவிடுபடு பத்தல் விளக்கு அழலுருவின் விசிவுரு பச்சை எய்யா இளஞ்சூட் செய்யோ நவ்வயிற்று ஐதுமயரொழுகி தோற்றம் போல கொள்ளம் பொத்திய பொதியுரு போர்வை
அணைவாழவன் கண் கண்டு அணைவாழவன் கண் கண்டு மகர பெரி கிசக சிறி சகோட செங்கோட்டி வீழ்வகையிதாள் நாள் கண்டு நாம் இங்கு நாள் கண்டு கோள் கண்டு வாழ்கின்ற வழி சொன்னோம் சிவசங்கரா உள் கண்டு வெளி கண்டு உள்ளுக்கும் உள் கண்டு உணர்கின்ற முறை சொன்னோம் சிவசங்கரா மகர பெரி கிசக சிறி சகோட செங்கோட்டி வீழ்வகையிதாள் துளைவாய் தூர்ந்த துறப்பு அமையாணி எந்நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி அந்நாளில்லா அமைவரு வருவாய் பாம்பு அனந்தன்ன ஓங்கு திருமறுப்பின் மாயோன் முன்கை ஆய்தொடி கடுக்கும் கண்கூடு இருக்கை தின்பிணித்துவின் ஆய்தினை அரிசி அவையல் அன்ன வேய்வை போகிய விரலுரல் நரம்பின் தொடையல் மணங்கமிழ் மாதரை மண்ணி அன்ன அணங்குமை நின்ற அமைவர் காட்சியாறு அலைகள்வர் படைவிட அருளின் மாறுதலை பெயர்க்கும் மருவு பாலை பாலை மகர பெரி கிசக சிறி சகோட செங்கோட்டி வீழ்வகையிதாள் நீ என்று சொன்னாலும் தீபங்கள் என்றாலும் நீ என்பதொன்றுதான் சிவசங்கரா நீ என்று சொன்னாலும் நான் என்று சொன்னாலும் நம் சக்தி ஒன்றுதான் சிவசங்கரா சிவய நம சிவம சிவய நமய நம சிவம சிவய जय गंगाधरा हर शिवा जय गिरिजदिसा शिव जय गौरीनादा त्वामा पलय नित्यं त्वामा पलय शंभो कृपाय जगदीसा ओम हर हर महादेवा நெத்தி பொட்டு சிவக்கு தையா சம்போ ஈஸ்வரா உந்தன் சடவிரித்து ஆடுமையா சம்போ ஈஸ்வரா சாட்ட வீசு சத்தம் கேட்கிற சம்போ ஈஸ்வரா தி சிவனின் அம்சமாகிய ஜடாமுனீஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ ஜடாமுனீஸ்வரரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ மகேஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ ஜடாமுனீஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ பரமேஸ்வரா வீராய கோராய ரௌத்ராய பிரம்மாய நம சிவாய சண்டாய சூராய பீமாய கோராய ரௌத்ராய பிரம்மாய நம சிவாய சிவந்த கண்ணலகா செந்தூர பொட்டலகா நீலமேனி காரணையா கைலாசமாட்சி செய்யும் ஆதிசங்கரன் ஈஸ்வரனையா சண்ட பிரச்சண்ட ருத்ரனையா வீசும் காற்றே உன்ன சிவா உலகே உந்தன் திருவுருவா சூரிய ஒளியே உன் விழியா பூமிய உந்தன் திருவடியா ஓ
ஐயா சம்போ ஈஸ்வரா உந்தன் சடவிரித்து ஆடும் ஐயா சம்போ ஈஸ்வரா சாட்ட வீசு சத்தம் கேக்குது சம்போ ஈஸ்வரா ஆதி சிவனின் அம்சமாகிய ஜடாமுனீஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ ஜடாமுனீஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ மகேஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ ஜடாமுனீஸ்வரா சம்போ சம்போ ஈஸ்வரா சம்போ பரமேஸ்வரா ருத்ராய சர்வாய வீராய கோராய ரௌத்ராய பிரம்மாய நம சிவாய சண்டாய சூராய பீமாய கோராய ரௌத்ராய பிரம்மாய நம சிவாய ஜெயம் ஜாமஹே பரவுகம் ஸ்ரீவத்தகம் பரவுருவாக பரவுகம் ஸ்ரீயமாகால் ஜெயம் ஜாமஹே பரவுகம் ஸ்ரீவத்தகம் பரவுருவாக ஸ்ரீயமாகால். अंधेरे में जो ढेर मुर्दा पेड़ों का सुलग गया झुलस गया लो ज्वाला ज्वाला आग है काटे ही घेर में वो घेर जीव जन्म का लो जल गया धुआं हुआ लो स्वाहा स्वाहा राख है डमरुओं को डमडमाता कूद नाचे गुद गुद डमरुओं को डमडमाता कूद नाचे गुद गुद मस्तकों में माया माया चटचटकती खटखटकती भटभटकती नाचती झांकियों में त्राही त्राही धनधनकती झंझलकती सुलगती त्रासदी योजनाएं यम बनाता काल दौड़े तमतमाता अंतरिक्ष सब समय के डमरुओं को डमडमाता Shambho Mahadev.
ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಜೋಗಿ 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 ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಜೋಗಿ 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 ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಗಂಗೆಯ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಗರ ಹಾವೆ ಸರಮಾಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಲು ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಸಲು ಯಾರೋ ಅವನ್ಯಾರೋ ಜೋಗಯ್ಯ 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 ಗಂಗೆಯ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಗರ ಹಾವೆ ಸರಮಾಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಲು ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಸಲು ಯಾರೋ ಅವನ್ಯಾರೋ ಜೋಗಯ್ಯ 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 ಶಿವ ಶಂಭೋ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ 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 ಹರ ಹರ ಶಂಭೋ 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 ಹರ ಹರ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಬಂಗಿ ಹೊಡಿತಾನೋ ಹೆಂಡ ಕುಡಿತಾನೋ ತೇಲ ಆಡುತ್ತಾನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಣಿತಾನೋ ಊರ ಸುತ್ತಾನೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೋ ರುದ್ರನಾಗುತ್ತಾನೋ ಮಾಸಣ ಕಾಯುತ್ತಾನೋ ಶಂಭೋ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಹೊಂಟ ನೋಡೋ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ನಿಂತ ನೋಡೋ ಹತ್ತಿ ಕಾಯೋ ಹೈದ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಜೋಗಯ್ಯ 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 ಜಡೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾನೋ ಭದ್ರನಾಗುತ್ತಾನೋ ಕೆಂಡ ಕಾಡುತ್ತಾನೋ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ವಿಷ ಕುಡಿತಾನೋ ಲೋಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೋ ಕಾಲ ತಡಿತಾನೋ ಭೈರನಾಗುತ್ತಾನೋ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಕಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಓಡಿ ಬಂದ ಜೋಗೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ತಂದ ಕೇರ ಕದ್ದು ನಂದೆ ಅಂದ ಯಾರೋ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಜೋಗಯ್ಯ 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 ಜೋಗಯ್ಯ
Paramashivoham. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, living and radiating the state, space, powers, being, superconsciousness and Sri Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful.